Wengine wananishikia kitu kamera haitui karibu yangu. Karibu uanguke. Haya basawa, asanteni. Kwa hivyo nawakaribisha nyote hapa katika hii presa ya leo nikiwa hapa Kabarnet County Assembly premises. Nimewaita leo na nilikuwa nimetangaza kwamba nitatoa presa hapa Kabarnet. Ninatoa maoni na my concerns on the forthcoming U.D.A nomination ambayo itakuwa 14th of April this month by 2022. Kwa majina naitwa Silas Tochim. Mimi ni mheshimiwa, ninawakilisha wadi ya Tenges katika Baringo ya Kati, na ningependa kusema ya kwamba nimekuwa MCA hapa kwa huu muhula, na mimi ninatoka Mogorwa, nimesaliwa Mogorwa na nimesomea Mogorwa pia Kabimoi kwa Eldama Ravine. Baadaye nimeenda kusomea mambo ya theolojia huko Kisii diploma, nikaenda pia Bugema University. Baadaye nikaenda huko Uingereza na nimepata cheti mbili, 2 degrees ya masters ya Peace and Reconciliation katika University ya Coventry ambayo iko Central England huko Uingereza. Pia nimesomea mambo ya mission ama missiology ambayo pia ni department ya theology katika University ya Lampeter ambayo iko Wales. Mimi nimefanya kazi huko UK na pia hapa Kenya katika sehemu mbalimbali kwa mambo ya social work na pia mambo ya umishonari. Na sasa niko katika kazi hii ya kutumikia mwanadamu ambayo ni service to humanity katika hii uongozi. Kwa hivyo hapa leo nimekuja nikitoa my concerns. Kwanza kabisa mimi nawania kiti ya useneta ya Baringo County. Na tumefanya siasa hapa, tumesunguka, na niko na ruhusa pamoja na support ya watu wangu wa Tenges, watu ya familia yangu, na pia tumesunguka hii Baringo yote, all the sub counties, Tiaty, North Baringo, Baringo South, Mogotio, Eldama Ravine na hapa Baringo Central. The latest tulikuwa huko Baringo South, imekuwa pia sehemu za Salawa. Na kwa hivyo tunapokaribia hii nomination, because here in Baringo and the North Rift and South Rift, Central Rift, this nomination of U.D.A is just like the August election, because U.D.A is the popular party here. And I want to raise my concerns on this nomination of U.D.A. As we travel this, traversing this first county, we are concerned by the utterances and the behavior together with the strategies of our competitors. Ningependa kutoa malalamisho kwamba tumesikia kutoka kwa reliable sources from our competitors kwamba they are assured of getting the certificate. Na wanasema wao hawafanyi siasa, hawafanyi campaign kwa sababu wameshinda tayari. Wengine wanasema ya kwamba there is no need because hawana competitors. And we have raised this concern pamoja na my colleagues, pamoja na my fellow aspirants kwamba kwa nini wengine hawafanyi campaigns
even in their backyards, katika their homes, constituencies, hata siku moja hawajaomba kura. Hawajatoka nje kuomba kura. And that gives us worries, because they say the silence of your opponent should worry you. Na mimi nataka kutoa malalamishi kwa U.D.A kwamba ikiwa kuna watu munapendelea wapewe certificate against the assurance and the promises we've been given by the Secretariat and the party leader, the Deputy President, it is going to raise a lot of instability in Baringo. We've built this party of U.D.A from the scratch in Baringo. Tumekuwa tukitetea hii chama hapa. Na hatutafurahia kesho kuwe na unfairness, watu wengine wachukue certificate, alafu waseme sisi ndio wenye kusema. They are saying we have invested in this party. Tumeweka pesa mingi. Na wanatudharau sisi wengine kwamba hawa ni MCAs, hawa hawana sauti, hawa hawana pesa. So kwa hivyo we want to raise this concern so that tomorrow when it happens tumesema leo. Wapi hao ambao wanasema, these aspirants? And especially we are concerned because some of them are experienced in this voter bribery, voter rigging. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba mambo ya kukaa na kusema ameshinda na kutangaza kwamba yeye amechukua tikiti anangojea kutangazwa, hiyo haikubaliki, and we will not allow that. Kwanza sisi tulipokuwa tunapigania hii chama hapa, where were they? Walikuwa Nairobi huko wanakaa, hawasemi chochote. Hapa tunatetea mpaka tunapigiwa tia gas hapa. Hata tukiangusha hii BBI wanaturushia tia gas. Na kwanza hao wenyewe ambao wanasema ya kwamba wako na tikiti, they were just in Nairobi, and especially Cheptumo, he was the chairman of J-Land. Wao ndio waliandika hii BBI imetusumbua all these years. Na sasa hii anakuja sema ya kwamba yeye afanyi campaign, yeye ni ya U.D.A. So I want to raise that concern and say we want fair and free and verifiable nomination in Baringo and also in other parts of Kenya. We want Jubilee to be a party to be admired and to be desired. Kwamba this is where fairness ilionekana. Hakuna mambo ya kusema ati umetoa pesa mingi kwa chama. Hakuna kusema ati nyinyi ndio mmelipa mambo ya nyumba, mambo ya party. Even this tulipokuwa tuna recruit watu hapa, these people did not come. They were not there. We used our resources, our time and our energy tukisunguka na kutoa mapresas here and there. And now we will be very happy when a free and fair nomination is done, alafu mambo ya kushindwa na kushinda iwe accepted. I also want to mention something on the cosmopolitancy of Baringo and the communities living in Baringo. And I also want to raise a concern on negotiated democracy. In Baringo, we have communities, we have sub-tribes, we have minorities. We have the Tugens, ambayo iko Aror, iko Samor, tuko na Lembus, tuko na Ruto'S, iko Kakimor, iko Pokorkeben, lakini wote hawa ni under Tugen. We also have the Njemsis. We also have the Nubians. Tuko na Wakikuyu, iko Kipsigis. All of them are in this county. And we want to say every community in Baringo is entitled to a stake of the cake of this county. Hatutaki mambo ya unfairness or skewed leadership in this county. I am concerned by the comments and the utterances of some people in this county. Wengine wanasema hii uongozi imeisha, tumechagua yote kuanzia governor number 1, number 2 na number 3, tutapima 3-piece suit. Alafu tunauliza, if that is the case, what is the purpose of going for this nomination? Kama mumejipatia yote. In this county, there is a silent memorandum. There is, although it is not written, it is an agreement that these positions should be shared equally, and the other minorities to be considered. One, we have the Aror.
we have the Samora, we have the Pokots, we also have the other regions. It has been a culture that when the governor comes from North Baringo, the senator comes from the southern part, the central. We also have the deputy governor. We have the speaker. We have the deputy speaker, deputy governor, majority leader, and the rest. Kwa ile regime ingine ya Cheboy alikuwa anatoka North Baringo, Aror, and partly also in Ravine, because they say they share from north and south. Deputy governor was coming from South Baringo. Speaker was coming from Tiati, Mheshimiwa Kamket. Deputy speaker from Eldama Ravine. Majority leader from Mogotio. And the rest, the CEOs, the CECs. And that was well. In this regime, which is just coming to an end, governor was coming from north and also Eldama Ravine. They are all. Deputy governor, central, from Baringo Central. Speaker from Baringo Central. Deputy speaker from Tiati. Majority leader from Eldama Ravine. And we've been comfortable. Lakini leo, the comments which is going on, and it has raised the concern of the people in Baringo. And you can read all over, in social media, in Facebook, that their roles are vowed na wameapa ya kwamba tutachukua yote. Kuanzia governor, women rep, pamoja na senator. In 2017 walikuwa wanasema tutachukua yote, ile tu ya wamama tutawapatia. But now they have said tutachukua yote na hakuna kitu mnasema. So my concern is we should have a negotiated democracy. When there is skewed leadership in a county, there is complaints. And for sure, development and projects together with jobs and appointments will favor one region. The same people wanasema, nyinyi mulitutawala wakati ya Moi. Kwa hivyo nyinyi mutaonja sasa. Na sasa tukiuliza, even wakati ya Moi, nani alikuwa anashika ndume kichwa na nani alikuwa anakama? It is the same people ambao wanakuja kutusema ya kwamba tunachukua kila kitu. Angalia mambo ya Moi when he was akiwa president. Kwa mambo ya, for example, I'm just giving two sections. Kwa mambo ya land na mambo ya health. Tulikuwa na Chesina ambaye alikuwa Commissioner of Lands. Mashamba ilipeanwa na watu walifaidika. I'm not saying we revisit, but that is a fact. Go to Ravine. Who are owning mashamba ya Ravine? Mashamba si kwa plots in acres in town. And on the appointments ya mambo ya health, we know Boit alifanya kazi mzuri na tunashukuru. And we are proud of our brothers and sisters of North ambao ni practitioners ya mambo ya afya. If there is a county imebarikiwa na watu ya afya, ni North Baringo. Lakini Cheptuma ameshindwa hata kuleta MTC. Kamget juzi amekuwa tu first term, lakini ameweka MTC. We have a sub-county, a constituency, ambayo inaongoza kwa health professionals all over. Na wamebarikiwa. So now, the issue of saying all the positions in North Baringo ama Aror is not acceptable. We have to negotiate. That if this one goes there, this other one should come here. We have other sub-counties. Angalia, on negotiated democracy. This is something which has been practiced and it is working. In northeastern Kenya, the Isiolo, the Marsabit, they agree. They just go to the ballot to fulfill. Democracy can be negotiated kwa nyumba ama hata in the table ama kwa nyumbani. In Nigeria, they have the negotiated democracy that if this time the president is a Muslim, the next one is going to be a Christian. And that one has stopped the fightings and the unfairness which has been there for long. Go to Lebanon. Lebanon is mostly Muslim and Christians, the Orthodox. And they have agreed that the three positions of the president, the speaker, and the prime minister is going to be shared. If the president
is a Muslim, either Sunni or Shia. The speaker is going to be a Christian, and the prime minister is going to be Muslim, the Shia, if it is the Sunni. And that one has stopped the fighting which has been there for many years. In Baringo, if we accept this theory and the narrative being driven by our brothers from the north ikiongozwa na Morwes ambaye anatutusi kila siku kwamba hakuna kitu mtafanya, we are building and we are preparing for unfair insurrection and violence in the future. What happened in Rwanda did not start just from nowhere. One community dominated the whole country, the Hutus and the Tutsis, from 1957 until it reached the boiling point because of this not shared or unequal, uneven distribution of resources. Again, when you go to Yugoslavia, the Serbs and the Croats had to agree na mpaka wakagawanyika, wakakubaliana. So this is a concern I'm raising in Baringo, that there should not be domineering, bullying of other communities. Kwa hivyo mimi nasema, watu ya Aror, you need to be fair. What you are saying, you are building a time bomb. Na kama ni hivyo, even the Samors can sit and say, hata sisi tutaungana na tusipeane kura, which we don't want to go to that direction. We want this thing to be shared equally. Na hiyo mambo ya kusema ya kwamba hakuna kitu mutasema is not going well with people in Baringo. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba we need to have that negotiated democracy in Baringo, and that is real, and that is a fact which is there in Baringo. I'm saying and I'm requesting, mutaka yote, ukosa yote. It is you to agree and to accept. When we've given you to set the governor, you should give this other side the senator. Musisema ati tutachukua yote na hakuna kitu mutafanya. There is also Baringo South. They need something. Eldama Ravine. Na kama hivyo, it will be that direction which we don't want to go. Lastly, I want to mention an issue of my appeal. I want to appeal to the people of Baringo that I have offered myself munipatie uongozi ya kuwa senator ya Baringo. Mimi ketindoi Aror ak Samor. Ngalek chetesetai. Ngalek chekimwoe kele kiibei kandoinatet kwa komosta agenge komayanat. Ki atkinye ko kikitinye kandoinatet nekibo Governor Jeboi. Ko kikakipchei ng'echerok kwoi kiib not konyo Samor. Ko kameche asom ale mayanat kerkong'et ak kutisha nekitishoni biik kele kikwo senator, kikwo governor, ako kikwo women rep North Baringo. Kalyain kandoikab North Baringo sikoik biik chechomegei, sikoik biik che yani selfish, chemeche koib ki age tugul. Ngot ko ka governor omeche North Baringo ii, koyai ne someche akot ng'echeretab senator. Akanyosiren yun ole kiibe tugul ama mi kiy noyoe. Ara so kimwa kele akot akwek komonyoru obwoti ole masich lagok biikab komosi chebo Samor, ako obwoti ole kakaen biikab Baringo komaboiboi. Ane asome siret ko in ngalen kikawirta Cheptumo ole kikwechigei Cheptumo makimeche. Kwa ine so no muchito ne kaonde dustbin ko
ogo le kimeche ko kingpin. Kwa hivyo ngomache tugul komonyoru tugul. Amuisi kwa kama en ngecherochu tugul komanyolu kepchei. Ko ngalek chekimwoe kunoto komakiboiboenchini. Akanyo ngolyo nekakamwa ale ngalek chekimwoe kele kiketar lewenisiet. Kikwo akot senator, kikwo governor ak chemoyoe campaign. Konoton nekakimeche kemwa kele lewenisiet nenyoni nebo tarik 14 konyolu koek neitiakat ako nemami chorset. Ingen kele pongoni sikochor kura. Ngale aketinye akachek biik, lakini ameche amwa ale ami tai ako tomo amande. Propaganda no kowendoti kolenen makomi Tochim, sijui maregistan kimakiyan, kolembecho kimi ayoe campaign. So nguno yani hatutakubali hiyo, and we will not accept that. If there will be unfairness, we will be there and we will raise this concern. Arais ko ameche amwa kolane ko asom kura, asome kura nebo Senate. Asome eng kaminginetab kei okono eut sikobit aboisie wak eng Nairobi. Kikemwa ngalechu kemite Baringo ini, keboltosi ngalekab kalyet, ngalekab chuto chubo en sheria isiechu, akoi BBI nekikiwirtoi, BBI nekichoroni cheptumo eng Nairobi. Kokichairman nebo Jailak. Yatar konyo kosis. Kebir arap Ruto akewir arap Ruto kosise. Nguno ngalani ngalechuto. Ngale no tenot Baringo kumi boloteni unito. Tunaona hiyo. In North Baringo they are also complaining that there were injustices. Sijui pande nyingine ililalia pande nyingine. Mwingine alipewa kuwa mbunge for 6 months ikanyang'anywa. So these are the things which needs to be addressed in Baringo. Mele ile ngomami boriet komi kaliet. They say when the absence of war does not mean that is peace. Kotugu chuto chenyalu ke addressen aketar sikepatay komie. Araisen Mungu awabariki sana. Ninawatakia baraka. I want to wish every aspirant baraka ya Mungu. Tunapofanya campaign, tufanye campaign ya amani, tusianze kutakiana mabaya ama tusianze vita. But we need a fair, free and verifiable nomination kwa U.D.A on 14th of August, because that is our focus and we are focusing on that. We need fairness. Mungu awabariki, asanteni sana. Unless kuna maswali. Okay. Ningependa pia kutoa wito kwa serikali kwamba watoto waliofanya mtihani ya class 8 na ile ya form 4, kuna wale wamefanya mtihani under adverse conditions. Vita ikiendelea, wengine watu waliuawa hapo, wengine hawakufanya mtihani kwa mashule yao, because in Baringo South and Baringo North most schools have been displaced. They did exams in other centers, and because of those conditions their results are not favorable. I want to request and appeal to the government to consider these students who did exams in adverse and bad conditions, so that if the pass mark or cut mark of national should be lowered for them, and also those who give grants and scholarships do not give them high marks. Wacha iteremushe ili wao pia wapate, because you can find a student alipata mtihani kama alipata results ya 300 akifanya mtihani in a different center in the midst of fighting ama bullets. Huyo kama angefanya mtihani in a comfortable place angepata mtihani mingi. Kwa hivyo serikali ione to consider those students ambao walifanya mtihani kwa hiyo vita zone, war zone, instability areas, the marks to be considered, and even to consider paying for their fees, because some have lost their parents, some have lost their guardians, hawana mahali pa kuenda. So serikali, you should consider that, kwa sababu they need the help and support of the government. Haya, ingine hakuna maswali yangu kwa regional balance pamoja na hiyo